네, 강연을 마친 두 연사분과 또 모더레이터인 마틴 포드 작가 자리하셨습니다. 특별 대담은 마틴 포드 작가의 인사 말씀과 함께 시작을 해보겠습니다. 작가님 먼저 관객분들께 인사 부탁드리겠습니다. Thank you. My name is Martin Ford. I'm a futurist and I'm an author. I've written several books about artificial intelligence. And I believe very strongly that artificial intelligence is probably going to be our most consequential technology. I think that more than any other innovation, it's really going to shape the future and it's going to have a dramatic impact. And certainly one of the most important aspects of progress in AI is going to be the hardware or the specialized semiconductor chips that really make the technology possible. And so it's a great privilege for me to be here and have a chance to talk to Dr. Anandkumaru and also Mr. Kong, both of whom have really deep expertise in this area. So I'd like to begin with a question for Dr. Anandkumaru. And really what I want to ask about is what I think is the most interesting and exciting idea in artificial intelligence, which is the idea of artificial general intelligence, or AGI. And this is the idea that we will build a system, an AI system, with general intelligence that ultimately matches and perhaps quite possibly exceeds the capability of the human mind. And this used to be kind of a fringe idea in AI, but now it's become very mainstream as a result, in particular, of the release of technologies like ChatGPT. So my question is, how do you see that progressing? And do you think that the large language models like ChatGPT really represent a very important step toward that goal? Yeah, I do believe ChatGPT and other generative AI models are an inflection point in what we thought AI was, what was possible to create with current technologies, with current data, with current computing power. I really like the quote from Richard Feynman, who's also from Caltech, where he says, "What I cannot create, I do not understand." Since now generative AI can create, it can generate new samples, I do think it has gained an inherent understanding of the underlying meaning. So in terms of language, it is the meaning of the words. In terms of image, what are the image concepts and how do we compose them together, put them together in new ways? That's the definition of creativity. Right? To create something altogether new, but still aligned with human preferences and needs. And that's what these models are able to do. And they're able to do for many different tasks. Like ChatGPT doesn't just give you a text document of a cover letter. It can tell jokes. It can write software code. So all this would be considered AGI just a few years ago, which means our standard of evaluating what AGI is also up for debate. But I do think general capabilities are already emerging in these models. And to me, in terms of the future, one important aspect is to think about multimodal models. Now the GPT model also has vision, because you cannot have a model that is blind that is intelligent by itself. Right? The intelligence comes in multiple ways. In addition to the language, having vision adds to that intelligence. But also, models that now have an embodiment, what I call embodied intelligence, where we combine AI with robotics together, that is one that can continuously explore the physical environment and learn and continue to improve. And that, to me, starts very much looking like AGI. Thank you. So my next question is for Mr. Kong, and I want to say that my whole life has really been lived in the age of Moore's law. Now, technically, Moore's law refers to a doubling of the number of transistors on a chip, but we also use it more broadly as a kind of rule of thumb to say that computers continue to accelerate, roughly doubling every 2 years or so in power, and also fall in cost. And so my question for Mr. Kong is, do you think that that's sustainable? Think perhaps 10 or 15 years from now, when we look at a graph of progress in computing, will that be a smooth continuation of what we've seen over the past several decades, or is there going to be a discontinuity where Moore's law really sort of slows down? 네, 일단 청중분들께 무어스 로가 무엇인지 한번 다시 설명드리고 시작을 하겠습니다. 무어스 로란 약 50년 전, 거의 60년이 다 돼가고 있는데, 전에 무어란 분이 반도체 제품의 트랜지스터 수는 매 2년마다 2배로 증가할 것이다. 향후 10년 동안.
이렇게 예측을 한 것입니다. 이랬던 것이 지금 50년을 넘게 계속되고 있었고 이것이 반도체의 비약적인 발전의 원동력이었습니다. 제가 기소연설에서 말씀드렸듯이 공정 미세화가 점점 한계에 다다르고 있습니다. 그래서 그 반도체 제품에서 트랜지스터 수를 2배로 늘린 것이 이제 점점 어려워지고 있습니다. 하지만 제가 아까 말씀드린 두 가지 방향, 지속적으로 공정 미세화를 추구하고 새로운 소재를 개발하는 그런 방향과 또 다른 이종 접합 기술 등을 이용해서 반도체를 적층하고 한 패키지 안에 그런 식으로 해서 수를 더 늘리는 방향, 이 두 가지를 결합해서 저희는 무어스 로를 계속 연장시켜 나갈 수 있을 거라고 생각을 합니다. 하지만 또 한 가지의 중요한 면이 있습니다. 지금 질문해 주신 과거에는 무어스 로를 통해서 공정 미세화를 하면서 우리가 더 빠르고 더 강력한 컴퓨터를 만들 수 있었지만 동시에 더 저렴한 컴퓨터를 만들 수 있었습니다. 더 값싼 반도체를 만들 수 있었는데요. 이는 우리가 공정 미세화를 할 때마다 새로운 가치를 창출해냈기 때문입니다. 그래서 공정 미세화에 따른 가치 창출이 생산자와 소비자 사이에 나눠지면서 매 세대마다 점점 더 낮은 가격의 반도체를 시장에 공급할 수 있었는데요. 지금 이제 공정 미세화가 한계에 도달하면서 이 공정 미세화로 인해서 새로운 가치를 창출하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 그래서 지금 생산자와 소비자 간에 나눌 수 있는 새로운 가치가 점점 줄어들고 있다는 말입니다. 그래서 예전처럼 저희가 계속 반도체의 성능은 올라가고 반도체의 트랜지스터 수는 증가하겠지만 앞으로도 우리가 계속 더 좋은 반도체를 더 낮은 가격에 공급할 수 있을까는 상당히 의문입니다. 그리고 이 경향이 점점 어려워지고 있는 것도 사실이고요. 물론 저희 반도체 업계에서는 이 문제를 해결하기 위해서 많은 노력을 하고 있습니다. 하지만 이런 경향이 지금 현실화되고 있는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 네, 좋은 말씀 잘 들었습니다. 그럼 이번에는 SDF 현장에서 여러분들이 보내주신 질문을 한번 연사분들께 드려보겠습니다. 두 연사분 모두 공통으로 적용되는 질문인데요. AI가 반도체에 미치는 영향이 궁금하다, 이런 질문이 있었습니다. 먼저 아니마 연사부터 AI가 반도체에 미치는 영향이 어떤 게 있을지 답변 부탁드립니다. Yeah. I do think AI and semiconductors are completely intertwined, right? So this development of AI is what I call trinity of data, algorithms, and computing. The computing infrastructure has been so important for us to realize this large-scale training and large-scale models. And that turns out to be fundamental to get these capabilities of generative AI. Like scale is important for emergence of meaning and all the capabilities of these models. But at the same time, we can use AI to help with semiconductor. I talked about Chip Nemo, the generative AI model that NVIDIA just announced, where AI can now help with chip design, with testing, answer questions about chip design. So make it very easy now, or much easier for designers to interact with AI. So think of it as a co-pilot similar to a co-pilot for software code development and other scenarios. So I do think AI can help improve this chip manufacturing process. I also talked about using that for optimizing mask design and computational lithography. So if you think about different processes and the physics involved in them, different constraints involved, AI can help come up with optimal designs, maybe even better than humans one day. 네, 저도 지금 아난드쿠마르 박사님이 말씀하신 것과 비슷한 말씀을 드릴 텐데요. 일단 두 가지 측면에서 생각을 해볼 수가 있습니다. 첫 번째는 반도체 제품의 설계 측면, 그 다음에 두 번째는 반도체 제품의 제작 측면입니다. 첫 번째로 설계 측면을 보면 오늘날의 고성능 반도체는 반도체 칩 하나 안에 수십억 개 이상의 트랜지스터들이 있습니다. 이 트랜지스터들을 어떻게 주어진 설계된 기능에 따라 동작할 수 있게 연결하고 배치하고 하는 문제가 굉장히 어려운 문제입니다. 그리고 시간이 많이 걸리는 문제이고요. 이런 문제들을 AI가 이런 학습된 능력을 바탕으로 해서 그 디자인을 효율화시키고 최적화시키고 따라서 그 설계 시간을 단축시키는 그런 도움을 줄 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다.
그다음에 두 번째, 생산의 측면에서는 저희가 공정을 개발해야 되는데 그 공정 미세화가 점점 더 어려워지고 있다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 공정을 개발하는 과정에 저희가 결함을 찾고 그 결함의 원인을 찾고 그걸 개선해야 되는데 AI가 이런 많은 공정 데이터들을 분석하고 학습함으로 해서 이런 결함의 원인들을 빨리 찾아주고 또 어떻게 하면 공정을 개선할 수 있는지까지 방법을 쉽게 찾아줘서 공정 개발 시간을 단축시키고 효율을 높일 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그리고 마지막으로 저희가 지금도 저희 반도체 공장, 팹이라고 부르죠. 굉장히 많이 자동화되어 있습니다. 하지만 저희 목표는 완전히 자율적으로 움직이는 오토노머스 팹이라 그래서 그런 사람이 관여하지 않고 자동으로 움직이는 팹을 구현하는 것입니다. 여기를 위해서 AI 기술 그리고 로봇 기술이 필수적인 역할을 할 것이라고 생각합니다. So I want to ask a question now of both panelists, and this is about the sustainability of AI. It turns out that especially the recent innovations in AI, like the large language models, are enormously energy intensive. In particular, to train a system like ChatGPT, in other words, to give it all the data it needs to analyze in order to become capable of answering the questions that it does, that just uses a tremendous amount of electricity. And of course, if that electricity is, for example, generated by coal plants, then that's a big problem for carbon emissions and also for climate change. So my question is there a solution to that problem? Is AI something that can be sustainable in the future? 네. 지금 그 서스테이너빌리티에 대한 질문을 주셨는데요. 이것도 역시 두 가지 측면에서 말씀을 드리겠습니다. 일단 AI가 굉장히 많은 연산을 필요로 하면서 실제로 굉장히 많은 에너지를 소모하고 있습니다. 흔히들 AI의 발전에 병목을 일으키는 게 반도체의 공급, 뭐 이런 것들을 생각하실 수 있겠지만 사실은 AI를 발전시키고 확산시키는데 큰 제한 요소가 되는 것이 발전소입니다. 그만큼 AI가 전력을 많이 소모하기 때문에 우리가 발전소를 굉장히 많이 빠르게 짓지 않으면 AI를 우리 삶으로 확산시키기 굉장히 어려워집니다. 그래서 이렇게 많은 전력을 소모하는 AI를 저희 반도체 업계에서는 저전력 반도체, 저전력 공정 기술을 이용해서 AI를 구현하는 데 필요한 전력 수준을 굉장히 낮추려는 노력을 하고 있고 또 이와 동시에 AI 반도체 칩을 좀 더 효율적으로 설계하고 또 효율적인 알고리즘을 개발해서 그 전체적인 AI의 구현을 에너지 효율을 높이는 방향으로 해야 된다고 생각을 합니다. 그리고 또 한 가지 측면은 저희가 반도체를 생산하는 데 있어서도 사실 많은 전력을 쓰고 있습니다. 그래서 이거는 반도체 생산 과정을 효율화하는 문제, 그 다음에 저희가 쓰는 에너지를 재생에너지로 100% 전환하는 그런 노력들을 함께 하고 있습니다. I agree with Mr. Khan, and I do want to add there are both sides of the coin, right? So can AI help with sustainability, and can we make AI itself sustainable? And I talked about AI helping with sustainability in my talk, where I talked about carbon capture and storage technologies, nuclear fusion, all of that being helped with AI. On the other side of the coin, I agree with Mr. Khan. This is a continuous development. We continue to innovate with AI, make these models smaller, use different frameworks such as reducing the precision of the weights, the rank of the weights, to compress and still make these models highly capable. And I do think that is the future. Our brain consumes so much less energy than what these language models do. So I don't think we are there yet in terms of energy consumption, and we'll continue to innovate. 네, 지금 현장에서 많은 분들이 질문을 보내주고 계신데 저희가 시간 관계상 마지막 질문 하나만 아니마 연사님께 드리도록 하겠습니다. 자, 앞서 발표에서 GPT를 기반으로 일기예보 같은 위험 예측의 정확성이 높아지고 있다고 하셨는데 그렇다면 혹시 전쟁 같은 경우도 발생 예측이 가능한지 또 혹은 그 전쟁이 언제 끝날지 이런 것도 예측이 가능한지 궁금합니다. 라는 질문이었습니다. Well, it's very tricky for AI to predict different aspects like war if there's no data, right? So a lot of it is about data. With weather forecasting, we have decades of data, and data that is actually assimilated by the
weather systems at that point and carefully measured. So that kind of information is very important. And it's much harder to predict human conditions such as war when data, what kind of data would we provide is a tricky one. 네, 알겠습니다. 오늘 소중한 말씀 잘 들었습니다. 자, 연사분들 오늘 말씀 고맙습니다. Thank you. Thank you.